Aujourd'hui, nous allons examiner en profondeur la toute nouvelle Renault 4 2026, une voiture que combine nostalgie, innovation et praticité dans un ensemble particulièrement séduisant. Cette interprétation moderne de la Renault 4 classique fait renaître l'esprit de simplicité tout en introduisant une technologie avancée, une motorisation électrique et un nouveau langage de design audacieux parfaitement adapté au monde automobile moderne. La Renault 4 originale était connue pour Essai praticité, son prix abordable et sa polyvalence, et le modèle 2026 vice à préserver cet ADN tout en répondant aux attentes de conducteurs d'aujourd'hui. Dès le premier regard, la Renault 4 2026 est distinguée par son design avant à la fois charmant et futuriste. Les phares présentent une signature LED nette que s'intègre élégamment à la face avant, donnant à la voiture une personnalité à la fois conviviale et moderne. Le logo Renault illumine trône firme au centre, ajoutant un toucher premium et renforçant l'identité électrique de cette nouvelle génération. Le calendrier est en grande partie fermé, ce que est typique de véhicules électriques, et donne à l'avant un aspect fluide et aérodynamique. Le design du pare-chocs ajoute un toucher de robustesse avec des éléments de protection subtils, suggérant le caractère aventurier de ce crossover compact. Le capot est légèrement sculpté, ajoutant du caractère sans rendre le design trop agressif. Dans l'ensemble, l'avant équilibre parfaitement inspiration rétro et style contemporain. En passant au profil latéral, la Renault 4 2026 continue d'impressionner avec sa posture compacte mais affirmée. Les proportions sont pratiques, avec des portes faux courts et une ligne de toit relativement haute que améliore l'espace intérieur. Les passages de roues légèrement curvés donnant à la voiture une apparence plus robuste et aventurière. Les lignes de carrosserie sont simples mais efficaces, conservant l'esprit de la Renault 4 originale tout en intégrant. À l'arrière, la Renault 4 2026 poursuit son thème rétro-moderne avec de feux arrière LED verticoques distinctifs que font référence au modèle classique tout en ajoutant un toucher futuriste. Le design du hayon est propre et pratique, avec un large ouverture pour faciliter le chargement. Le pare-chocs arrière intègre de protections, soulignant la polyvalence et la durabilité du véhicule. Le becquet de toit améliore l'aérodynamisme tout en ajoutant un élément sportif au design. Le lettrage Renault à l'arrière confère au véhicule une sensation premium, tandis que l'ensemble du design reste pur et minimaliste. L'arrière complète parfaitement le reste du véhicule, maintenant cohérence et harmonie visuelle. À l'intérieur de la Renault 4 2026, on remarque immédiatement un habitacle moderne et pratique. L'intérieur combine simplicité et technologie avancée, créant un environnement confortable et convivial. Le tableau de bord comprend un combine d'instrumentation numérique offrant de informations claires et personnalisables pour le conducteur. L'écran tactile central du système d'infodivertissement est intuitif et réactif, prenant en charge la connectivité smartphone, la navigation et diverses fonctionnalités intelligentes. Les matériaux utilisés dans el habitacle sont durables et attrayants, avec des éléments écologiques reflétant l'engagement de Renault en matière de durabilité. Les sièges sont confortables et bien soutenus, conçus aussi bien pour les courts trajets urbains que pour les longs voyages. La position de conduite sur la vie offre une excellente visibilité, facilitant la conduite en ville. Le volant est compact et multifonction, permettant de contrôler les principales fonctions sans quitter la route du. Les espaces de rangement sont intelligemment répartis dans tout el habitacle, notamment dans les portes, la console centrale et d'autres compartiments pratiques. Les sièges arrière offrant un espace généreux pour les jambes et la tête pour un véhicule compas. Le coffre est impressionnant pour ce segment, permettant de transporter bagages, courses ou équipements de loisirs avec facilité. En matière de performances, la Renault 4 2026 adopte la mobilité électrique avec efficacité et praticité.
Le groupe motopropulseur électrique offre une accélération fluide et un fonctionnement silencieux, idéal pour la conduite urbaine. Le couple instantané assure une réponse rapide, tandis que le châssis équilibre garantit une conduite confortable et stable. La suspension est réglée pour le confort, absorbant efficacement les irrégularités de la route. La direction est légère et précise, facilitant les manœuvres dans les espaces restreints. L'expérience de conduite est détendue mais agréable, parfaitement adaptée aux trajets quotidiens. Les options de batterie offrent une autonomie compétitive, permettant de voyager en toute confiance sans recharges fréquents. La recharge rapide permet de récupérer rapidement de l'autonomie, rendant les longs trajets plus pratiques. Le freinage régénératif améliore l'efficacité tout en augmentant le confort de conduite. Plusieurs modes de conduite permettent d'adapter les performances et de l'efficacité selon les préférences du conducteur. Dans l'ensemble, les performances de la Renault 4 2026 privilégient la praticité, l'efficacité et le confort plutôt que la vitesse pure. Les équipements de sécurité et de technologie de la Renault 4 2026 sont impressionnants pour ce segment. Le véhicule comprend des systèmes avancés d'aide à la conduite destinés à améliorer la sécurité et la commodité. Des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien dans la voie, le freinage d'urgence automatique et l'aide au stationnement rendant la conduite plus sûre et plus agréable. Le système d'infodivertissement prend en charge les mises à jour à distance, garantissant que le véhicule reste à jour avec les dernières améliorations logicielles. Les fonctionnalités connectées permettent de s.